friends. Today we will discuss on quarantine regulation. Quarantine regulation word જોતા પહેલા first of all we will see what is quarantine and what is regulation. Quarantine means to exclude, detain, isolate for any reason that is political, social or hygienic reasons. ક્વોરન્ટાઇન એટલે કોઈ પણ વસ્તુને એક્સક્લુડ કરવાની અથવા તો ડિટેઇન કરવાની અથવા તો એને આઇસોલેટ રાખવાની. એના કારણ ગમે તે હોય, એ કારણ કાં તો પોલિટિકલ હોય, સોશિયલ હોય અથવા તો હાઇજીનને લગતા હોય. બરાબર, સો દેટ ઇઝ ક્વોરન્ટાઇન. અને બીજો વર્ડ છે રેગ્યુલેશન. રેગ્યુલેશન મીન્સ નિયમન, કે ભાઈ જે વસ્તુઓ જે ઇન્ડિયામાં ઇમ્પોર્ટ થઈ રહી છે અથવા તો બીજા કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં ઇમ્પોર્ટ થઈ રહી છે ઇન્ડિયામાંથી અથવા તો બીજો કોઈ કન્ટ્રીમાંથી, બરાબર. તો ઇમ્પોર્ટ જે વસ્તુઓ થાય છે એ હેલ્થના રીઝનથી, હાઇજીનના રીઝનથી, સોશિયલ રીઝનથી અથવા પોલિટિકલ રીઝનથી એ સ્પેસિફિક વસ્તુને ડિટેઇન કરવામાં આવે અથવા તો આઇસોલેટ કરવામાં આવે અથવા તો ના મોકલવામાં આવે અથવા તો મોકલ્યા પછી એને કન્ટ્રીમાં એન્ટર ના થવા દેવી જોઈએ. એને લગતા જે નિયમો છે, જે કાયદાઓ છે, દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એ ક્વોરન્ટાઇન રેગ્યુલેશન. સો ફોર દેટ પર્પઝ વી હેવ ઇન ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા Ministry of Agriculture, Farmers and Welfare Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. So for that purpose, specific import-export procedure has to be followed. That is, first, issue of import permit. So it is important that import permit is required and that is regulated through Schedule 5 of Pest Quarantine Order 2003, which has been specified. I have also shared which specific products has been quarantined under this order in the Schedule 5 and in which country and due to what reason. Okay, so I will discuss it later. Further, inspection of imported agriculture commodities on the arrival at the port of entry for preventing the introduction of exotic pests and disease inimical to Indian fauna and flora through implementation of the DIP Act. DIP Act, that is Plant Quarantine Regulation of Import into India Order 2003, and the DIP Act is Destructive Insects and Pests Act 1914, which provides the schedule. Okay, I will share it with you too. Further, so this is a procedure that it is the plant which has been spreading the infection that should be inspected at the port. બરાબર, એટલે જે જગ્યાએ વસ્તુ આવી હોય એ જગ્યાએ એનું ઇન્સ્પેક્શન થશે. વેધર ઇટ ઇઝ prohibited under this act or the schedule, that shall be checked first and afterwards that shall be entered into the Indian country. The import clearance involves various steps like receipt of reference from the custom, okay, until recommendation for the release or otherwise to the custom include the sampling, detailed testing. So first, the procedure that should be followed by the custom authority, that there should be a clearance certificate and the sample from the imported product shall be tested whether from the Destructive Insect Act 1914 it should not have violative of that regulation, as well as that should not be spreading certain infection, etc. Barabar? So first of all, a custom clearance certificate has to be
taken as soon as the imported product has been received into India. That sampling details shall be judged the bacteriological, mycological, etymological, nematological, etc. Beside the paste entry quarantine testing at the importers per premises into paste entering quarantine facility. So certain tests shall be checked that whether a particular product is including bacteria or etymology or certain things which is required to be checked, that shall be checked. The post-entry quarantine inspection which are required in case of cutting, sampling and bird woods are carried out by the designated inspection authority constituting mainly the head of the Department of Entomological Plant Pathology of the State Agricultural University ICAR institutions. ઓકે કેટલાક બર્ડ વુડ્સ છે, કટિંગ ઓફ સેમ્પલિંગ્સ છે, એ બધી વસ્તુઓ એ સ્પેસિફિક ડિપાર્ટમેન્ટ ચેક કરશે. જે સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી છે અથવા તો ICAR ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે તે સ્પેસિફિકલી ચેક કરશે. Import permit for such planting material is granted based on certificate from the designated inspection authority of the concerned jurisdiction stating that importer possess the post-entry quarantine facility for imported planting material. ઓકે, ઇમ્પોર્ટ પરમિટ પ્લાન્ટિંગ એટલે જે પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ છે, સપોઝ નાનો પ્લાન્ટ હોય અથવા તો સીડ્સ છે, બરાબર, જે આપણી જમીનમાં આવીને અંદર ઊંઘવાના છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ. બરાબર, તો પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ જે છે એ ડેઝિગ્નેટેડ ઇન્સ્પેક્ટર સ્પેસિફિકલી એને ચેક કરશે અને એનું જ્યુરિસ્ડિક્શન ચેક કરશે અને એ મટીરિયલ પ્લાન્ટ કરવા લાયક હોય તો એ એન્ટર થશે, અધરવાઇઝ ઇટ શેલ બી ક્વારન્ટાઇન. This is a quarantine regulation for the import. Okay, so there is another regulation which govern the export quarantine regulation, that is inspection of agricultural commodities meant for the export as per the requirements of importing countries under the International Plant Protection Convention IPPC 1951. Okay, so that specific convention provides for the health of plants, especially with respect to the requirements of the international trade. So internationally agreed regulation has to be followed under this convention for the purpose of exporting plants, okay, and other things. So the export inspection are carried out to facilitate certification of the exportable plants and the plant material as per the requirements of the importing country. So this convention provides that the specific country has to make its own products which should be entered to its country or not. Okay, so for that purpose that country will make their own regulations for the purpose of quarantine certain plants and insects or certain products which may be the planting material or seeds or milk product or any agricultural product. Okay, so each country under the Convention of International Plant Protection Convention 1951, it will make its own regulations and own schedule. It will decide the product which shall be quarantine. Okay, so once we see that certain products we can't bring to certain countries, okay, so that things provides the prohibition, that prohibition is quarantine regulation. So the particular country will make its own regulation. The export inspection involves sampling and detailed laboratory test in case of the seeds and the planting material
for the propagation, whereas visual examination with the hand, lens and washing test etc. are carried out for the plant material meant for the consumption. So this is a regulation in relation to the export and import quarantine regulation. These acts and this convention at the international level can be seen in the material. As per schedule, we can see that sugar cane has been prohibited or the quarantine in which format, that is cutting or sets of the planting, in which countries, that is Fiji, Papua New Guinea, Australia, Philippines and Indonesia, and due to which reason that has been quarantined, that is given due to incidence of the destructive Fiji virus. Again, આ બધી કન્ટ્રીઝ એટલે ઓસ્ટ્રેલિયા, ફીજી, પપુઆ ન્યૂ જીનીવા, ઇન્ડોનેશિયા, આ બધી કન્ટ્રીમાં શુગર કેન, જે કટ થયેલા શુગર કેન અને પ્લાન્ટ કરવા માટેના શુગર કેન આયાત ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે અને પ્રોહિબિટેડ છે. અને કયા રીઝનથી? તો કે ફીજી વાયરસ જે જે પ્લાન્ટને ડિસ્ટ્રક્ટ કરે છે, તો એના માટે આ કન્ટ્રીમાંથી આ વસ્તુઓની આયાત ઉપર પ્રોહિબિશન મૂકેલું છે. બીજું લઈએ સ્વીટ પોટેટો એટલે કે શક્કરિયા. ઓકે, સ્ટેમ વાઇન કટિંગ rooted or unrooted tubers, which has been prohibited importing from the South Africa, East Africa, New Zealand, Nigeria, USA, Argentina and Israel. So for which reason it has been prohibited? Due to incidence of destructive pests such as scab etc. Okay, so this is how the quarantine has been regulated.